Hola, mis queridos oyentes. Soy una madre como muchos de ustedes. He vivido alegrías perdidas, y también esas decepciones que uno nunca espera, los que vienen de donde menos imaginas, de tus propios hijos. Antes de comenzar, quiero dar las gracias por acompañarme en este espacio, donde compartimos historias reales, profundas, donde el corazón de una madre habla sin miedo. Si sientes que alguna vez la vida te ha roto pero sigues de pie, te invito a suscribirte y dar me gusta a este video. Porque aquí, cada palabra es un abrazo para quien ha amado demasiado. Yo me llamo Elena, tengo 68 años, y por casi toda mi vida viví en la misma casa, la que construimos mi esposo y yo con nuestras propias manos. Era pequeña, sí, pero cada ladrillo tenía historia. Ahí crecieron mis hijos, ahí aprendieron a caminar, a leer, a soñar. Esa casa era mi raíz, mi refugio y, sobre todo, el último pedazo que me quedaba de él de mi esposo. Mi esposo falleció hace 10 años. Desde entonces, esa casa se convirtió en el único lugar donde todavía podía escucharlo. Su voz en el jardín, sus herramientas en el taller, su olor en el pasillo cada mañana. Yo no tenía mucho, pero tenía eso. Recuerdos que me mantenían viva. Mi hijo mayor, Daniel, siempre fue un muchacho inteligente, responsable. Cuando era niño me decía, mamá, cuando crezca, tú no vas a tener que preocuparte por nada. Yo te voy a cuidar. Y yo le creí, porque los madres creemos, ¿verdad? Creemos en los promesas, en los palabras que salen del corazón de nuestros hijos, hasta que un día la vida nos demuestra que el amor no siempre se devuelve igual. Los años pasaron. Daniel se casó, se mudó a otra ciudad, y aunque al principio me llamaba todos los días, con el tiempo sus llamadas se volvieron más cortas, más frías, más prácticas. Ya no eran, ¿cómo estás, mamá? Sino, mamá, necesito que firmes algo. Mamá, te mandé unos papeles. Yo siempre lo hacía, porque pensaba, es mi hijo mi que solo está ocupado. Pero esa excusa era solo una venda que yo misma me ponía para no ver lo que estaba pasando. Un día, él vino a visitarme. Traía una sonrisa, un ramo de flor. Es y un tono amable que me hizo sospechar desde el primer minuto. Mamá me dijo, hay que poner la cosa a mi nombre, solo por seguridad, para que nada te falte si pasa algo. Yo lo miré con cariño, pero también con cierta incomodidad. Esa cosa era lo único que realmente tenía. Le dije, hijo, no quiero cambiar nada. Estoy bien así. Él insistió. Mamá, no entiendes. Es solo un trámite para proteger. Yo solo quiero ayudarte. Su voz sonaba tan segura, tan convincente, que terminé firmando. No sabía exactamente qué estaba firmando, pero confié en él. Porque eso hacemos los madres, confiamos, incluso cuando algo dentro de nosotras grita que algo no está bien. Pasaron los meses. Daniel dejó de venir. Sus mensajes se hicieron cada vez más breves. Hasta que un día dejó de responder. No entendía por qué. Pensé que estaba ocupado, o que algo andaba mal en su trabajo. Hasta que una mañana sonó el timbre. Era un hombre con traje, un maletín y un papel en la mano. Me saludó con voz seca y dijo, Señora Elena, vengo a informar que esta propiedad ha sido vendida. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como que vendida. Pregunté con la voz temblorosa. Él me mostró los documentos. Ahí estaba mi firma,
la misma firma que había puesto aquel día en la mesa de mi hijo había vendido mi casa. No lloré, no grité, solo me quedé inmóvil, con la mirada fija en la pared donde colgaba la foto de mi esposo. Sentí su voz en mi cabeza: no digas que te rompan, Elena, tú eres más fuerte de lo que crees. Y entonces fingí que no sabía nada, que no me dolía, que entendía, porque a veces el silencio es la única forma de conservar un poco de dignidad. Guardé mis cosas sin decir una palabra. Tomé mis fotos, mi Biblia, y el reloj viejo de mi esposo. Hizo fue todo lo que me quedaba. Cuando Daniel vino a verme unos días después, su actitud era fría, como si nada era pasado. Mamá, no te preocupes, yo tengo un apartamento para ti, más pequeño, más cómodo. Yo lo miré y no reconoce a mi hijo. Había algo en su mirada que no estaba antes: ambición, distancia, tal vez vergüenza. Le respondí con calma: gracias, hijo, estoy bien. Él sonrió, creyendo que yo aceptaba su decisión. Pero no sabía que esa sonrisa mía era solo una máscara. Dentro de mí, algo se había roto para siempre. Esa noche dormí por última vez en mi casa. Caminé por cada rincón, acariciando los paredes como si fueran parte de mí. El eco de mis pasos sonaba distinto, más vacío, más lejano. Me senté en la vieja mecedora del balcón y Roman 6 salía la luna. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado él si estuviera vivo. Y lloré, por la casa, por los recuerdos, pero sobre todo por mi hijo. Porque hay traiciones que no vienen de extraños, sino de quienes más amas. No dije nada a nadie, solo desaparecí por unos días. Me fui con una amiga a un pequeño pueblo, donde el era un a pan recién hecho, y las puertas se dejan abiertas. Ahí respiré, ahí lloré en silencio. Ahí comencé a plain a lo que haría porque aunque él me quitó la casa, no me iba a quitar la dignidad. Cuando uno es madre, aprende a leer el silencio. El silencio de un hijo cuando te oculta algo, su mirada esquiva, su forma de evitar tocar ciertos temas. Yo veo a Daniel, mi hijo, y sabía que algo en él ya no era el mismo. Era como si era cambiado de alma, pero aún así lo miraba con amor, porque aunque el corazón esté herido, el instinto de madre nunca se apaga. Después de aquel día, me fui a vivir al pequeño apartamento que él me había preparado. Decía que era más cómodo, pero la verdad es que parecía una caja de zapatos, sin patio, sin jardín, sin la luz de las mañanas que entraba por la ventana de mi antigua casa. Todo era distinto. Todo olía a distancia. Cuando llegué, él me abrazó y dijo: mamá, quiero que empieces una nueva etapa. No te preocupes, yo me encargaré de todo. Le respondí con una sonrisa, solo una sonrisa, porque si decía algo más, se me rompía la voz. Esa noche no pude dormir. Los paredes parecían susurrar mi nombre, recuerdo, andome que ya no estaba en mi hogar. Y entre el silencio, algo dentro de mí despertó, una calma extraña, una fuerza que no conocía. Decidí no reclamar, no exigir explicaciones. Decidí observar, fingir que no sabía, esperar mi momento. Así pasaron las semanas. Daniel venía de vez en cuando, siempre con prisa. Me traía frutas, medicamentos, sonreía, y me hablaba de su nuevo negocio. Mamá, ahora todo está mejor. La venta de la casa fue una buena decisión, cream. Yo esencia. No quería discutir, quería que hablara,
Why habloba coda vez mos, undia, mientras el habloba por telefono en el balcón, lo escuché sin cura. No quais aspire, pero sus palabras eran imposibles de ignorar. Si ya está hecho decía, vendí la casa, con eso pagamos la deuda del local, mamá no sospecha nada, silencio. Luego río, una risa que me dolió más que cualquier golpe. No, no se enterará. Ella confía en mí, siempre confía. Sentí un nudo en el pecho, pero no lo haré. Respiré hondo, y me repetí. Oh no, Elena, oh no. Por sabia, que si me dejaba levar por la rabia, perdería la oportunidad de enseñar lo que realmente significa el valor de una madre. Comencé a escribir. Cada noche tomaba mi cuaderno viejo y anotaba todo, fechas, conversaciones, gestos, palabras. No por venganza sino por verdad. Por un día, cuando él estuviera listo, iba a leer cada línea. También empecé a guardar dinero, poco a poco. Vendía mis tejidos, hasha dulces caseros. Y lo que ganaba lo escondía en una caja debajo del colchón. Era poco, pero era mío. Era mi manera de volver, a sentir que podía sostenerme sin depender de él. Un domingo, Daniel vino con su esposa. Ella, como siempre, me miraba de arriba abajo, nunca le caí bien. Desde que entró en la familia, noté que todo cambió. Ella siempre hablaba de dinero, de inversions, de vivir bien. Y a veces pienso que fue ella quien lo impuyó a hacer lo que hizo. Durante la cena, ella dijo algo que me atravesó el alma. Daniel, no entiendo cómo pudiste vivir tanto tiempo en esa cosa vieja. La vendiste justo a tiempo. Yo la miré despacio. Sonreí, sí, justo a tiempo. Aunque algunas cosas, cuando se venden, nunca se recuperan. Ella no entendió. Pero Daniel sí, vi como bajaba la mirada, como se tensaba su mandíbula. Por primera vez sentí que su conciencia empezaba a pesar. Días después, lo noté diferente. Me visitaba más seguido. Traía flores, pan, a veces incluso me preparaba té. Pero yo sabía que no lo hacía por amor sino por culpa. La culpa, cuando llega, no pide permiso. Y cuando toca el corazón, lo hace sangrar lento. Una tarde, mientras él ordenaba unos papeles en mi mesa, dije que accidentalmente sí que era una foto. Era una foto de él, de niño, ayudando a su padre a pintar la cerca de la casa. Daniel la recogió, la miró unos segundos, y en ese momento, algo en su rostro se quebró. Es mamá, la extrañas. ¿A quién, hijo? La casa. No, hijo, no se puede extrañar lo que todavía vive dentro de uno. Y lo Romans 6. Vi la culpa clavarse en sus ojos como un espejo. Pero aún no era el momento de decir la verdad. Mientras tanto, yo seguía fingiendo que estaba cómoda, que era feliz, que no recordaba nada. Pero en mi mente, cada día era un ensayo para el momento en que todo saldría a la luz. Una tarde recibí una carta del banco. La dirección decía, cosa de la señora Elena Morales. Me sorprendió. La abrí, y dentro había una notificación. El nuevo dueño de mi antigua casa no había completado el pago final. Eso significaba que la venta aún no estaba totalmente cerrada. Entonces entendí que todavía había una oportunidad. Una pequeña rendija abierta entre tanta oscuridad. Guardé esa carta como un tesoro. Y por primera vez después de mucho tiempo sentí esperanza. Esa noche recé, no pedí que mi hijo sufriera,
solo pedi claridad, que Dios me mostrara como actua sin odio. Porque el ama de madre no busca venganza, busca enseñanza, al día siguiente fui al banco, hablé con el gerente, un hombre amable que me escuchó con atención. Le mostré la carta, mis documentos, y los papeles antiguos que aún conservaba de la casa. Él los revisó y me dijo algo que me estremeció. Señora, usted aún figura como copropietaria. Si el pago no se completa, la venta puede anularse, no lo podía creer. El destino me estaba débil, viendo una oportunidad, no solo para recuperar lo mío, sino para abrir los ojos a mi hijo. Salí del banco con el corazón latiendo fuerte, no por rabia, sino por emoción. Había encontrado una forma de enseñar a Daniel que el ama no se compra, ni se vende, ni se firma en un papel. Esa noche lo invité a cenar. Le preparé su plato favorito, guiso de lentejas con arroz y pan casero. Encendí una vela, puse la mesa como cuando era niño. Cuando Ligo se sorprendió. Que celebramos, mamá. Nada, hijo, solo quiero cenar contigo, como antes. Durante la cena hablamos de cosas simples, su trabajo, el clima, los nietos. Pero al final, saqué la carta del banco y la dejé sobre la mesa. Él la veía, su rostro cambió de inmediato. ¿Dónde conseguiste eso? En el buzón, silencio largo. Pasado, mamá pudo explicarlo. No, hijo, no hace falta, y entendí todo. Me miro confundido. Yo respiré hondo y le dije con voz suave. Entendí que no hay peor pobreza que la de un corazón que olvida de dónde vine. Él bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, lo roman, six vulnerable, pequeño, como aquel niño que un día me prometió que siempre me cuidaría. No dije más, lo dejé marchar, pero sabía que esa noche no dormiría. Sabía que, en silencio, su conciencia lo perseguiría. Y así fue. Al día siguiente temprano recibí a una llamada. Era él. Su voz sonaba distinta, temblorosa. Mamá, necesito verte. Cuando Daniel me llamó aquella mañana, su voz ya no sonaba como antes. Había algo en él, un temblor, una culpa que no podía disimular. Me dijo que quería verme para hablar de algo importante. Acepté sin pensarlo. Supe en ese instante que el momento había llegado. El momento en que fingía dejaría de ser necesario. Nos encontramos en un pequeño café cerca del mercado. Era el mismo lugar donde solíamos desayunar cuando él era joven, antes de ir al colegio. Yo llegué primero. Pedí dos cafés, uno para él, sin azúcar como siempre lo tomaba. Cuando entró, lo reconocí de inmediato, pero me dolió verlo tan distinto. Su mirada ya no tenía las de antes. Era un hombre cansado, preocupado, envejecido por algo más que los años. Se sentó frente a mí y, por unos segundos, no dijo nada. Solo me miró como si buscara perdón con los ojos. Mamá, empiezo con voz baja, sé que sabes todo. Yo lo miré en silencio. No afirmé, no negué, solo esperé. Él respiró hondo. Vendí la casa porque estaba desesperado. El negocio se vino abajo. Tenía dudas, no quería que lo perdieras todo. Quis arreglarlo yo, y terminé arruinándolo. Sus palabras eran cuchillos suaves. Cada una cortaba con dulzura, pero dejaba una herida más profunda. Hijo, le respondí con calma, si me hubieras mirado a los ojos y dicho la verdad, yo habría vendido esa casa contigo. Pero tú decidiste hacerlo sin mí. Y eso fue lo que más dolió. Vi como si le llenaban los ojos de lágrimas.
no queria que sufrieras mamá, pero mi hiciste sufrir igual, susere. Porque el silencio también dul, tomo mis manos temblando, no supe como disirtilo, me dio vergüenza, pensé que podrías odiarme. Yo le acaricié los dedos como cuando era niño. Un hijo pude romper el corazón a su madre, pero una madre nunca dejó de amar. Él empezó a llorar sin esconderse. La gente alrededor nos miraba, pero ya nada me importaba. Era mi hijo, mi niño, el mismo que un día prometió cuidarme, y que ahora se desmoronaba frente a mí. Cuando logró calmarse, saqué la carta del banco. La puse sobre la mesa. Oh, no está todo perdido, Daniel. El comprador no terminó el pago. Aún podemos recuperar la casa. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo? Yo fui al banco. Todavía tienes tiempo. Pero no voy a mover un dedo por eso. Él me miró confundido. ¿Por qué, mamá? Porque quiero que seas tú quien lo haga. Quiero que entiendas el peso de tus decisiones. Si recuperas esa cosa, no será para mí. Será para limpiar tu conciencia. Silencio. De esos que duelen. De esos que te obligan a mirar por dentro. Vi como si lavaba las manos al rostro, y suspiraba. No merezco que me perdones. Eso no lo decides tú, hijo. Lo decide el tiempo, y lo que hagas con él. Terminamos el café en silencio. No hubo abrazos al us, solo una mirada. Una que decía todo lo que los palabras no podían. Pasaron los días. No supe nada de él, ni llamadas, ni visitas. Y, aunque mi corazón se inquietaba, decidí no buscarlo. Era su batalla. Él debía enfrentarse a sus errores solo. Mientras tanto, yo seguí con mi vida. En el pequeño apartamento, tejía bufandas, horneaba pan, saludaba a los vecinos. No porque estuviera feliz, sino porque entendí que la tristeza también necesita rutina. Una forma de no ahogarse en lo que ya no se puede cambiar. Una tarde, al regresar del mercado, lo Roman Six parado en la puerta. Daniel, con el mismo abrigo gris que solía usar su padre. Tenía los ojos rojos, como quien ha pasado noches sin dormir. Y mamá lo logré. Yo lo miré sin entender. ¿Qué lograste, hijo? Recuperé la casa. Me contó que había hablado con el comprador, que había conseguido un préstamo, y que había anulado el contrato, que la casa volvería a estar a mi nombre en unos días, que había renunciado a su negocio, que vendería su auto, que empezaría de nuevo. Lo escuché en silencio, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que, finalmente, había aprendido. Mamá, me dijo con la voz temblando, no lo hais por la casa, lo hais por ti, por lo que te quité sin derecho, no, hijo. Le respondí, lo hiciste por ti, porque necesitabas recuperar algo más que ladrillos. Tu alma se acercó y me abrazó. Fue con esa fuerza que solo un hijo arrepentido puede tener, y yo lo abracé también, con el amor que nunca se fue, con la ternura que resistió todos los tormentos. Esa noche volvimos juntos a la casa. Entrar de nuevo fue como abrir una herida y ver que ya no sangraba. El ala era el mismo. El reloj del pasillo aún marcaba las horas con su tic-tac constante. Todo seguía igual, pero algo en nosotros había cambiado para siempre. Daniel caminó por las habitaciones, tocando los pads, las fotos, los muebles. No merezco volver aquí, dijo. Nadie merece o deja de merecer el perdón, hijo. El perdón se gana cuando uno se atreve a enfrentar su verdad. Nos sentimos en el viejo sofá, es que cruj con cada movimiento. Yo sé que mi cuaderno, aquel donde había anotado todo, los días, las palabras, las lágrimas, si lo entregué. Le
a high está mi historia y la tuya, el lo abrio y mientras leia su respiración se entrecortaba. Cada pagina era una confusión calada, mi dolor, mi paciencia, mi silencio. Al final del cuaderno había una última frase escrita, fingí no saberlo, porque sabía que solo el silencio te haría escuchar. Él levantó la vista llorando. Mamá, gracias. No, hijo, gracias a ti, por finalmente ver lo que siempre estuvo frente a tus ojos. Aquella noche dormimos allí. Él en su antigua habitación, yo en la mía. Por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el ama había hecho su trabajo. A la mañana siguiente me preparó café, lo sirvió en mis tazas favoritas, esas que guardaba desde que su padre vivía. ¿Te quedas aquí, mamá? Y me pregunto, no, hijo, yo no pertenezco a esta casa. Pertenezco a un tiempo a una historia. Ahora te pertenece a ti. Cuidala como yo te cuidé. Él bajó la mirada, asintiendo. Y en ese gesto entendí que, aunque la vida cambia, el vínculo entre una madre y su hijo nunca se rompe del todo. Solo se transforma. Dicen que cuando uno perdona, el alma se alegra. Pero nadie te cuenta de lo difícil que es hacerlo cuando el dolor viene de quien más amas. Después de aquella noche, cuando Daniel ricu, pero la cosa, y me abrazó entre lágrimas, pensé que todo volvería a ser como antes, que la herida se cerraría sola, como si el perdón fuera un punto final, pero no, el perdón lo descubrí después, es apenas el primer paso de un camino largo, y muchas veces solitario. Durante las primeras semanas, Daniel empezó a visitarme todos los días. Lavaba pan, fruta, a veces flores. Me ayudaba con las compras, me acompañaba a caminar. Y aunque yo sonreía, aunque mi voz sonaba tranquila, dentro de mi own había algo roto. Cada vez que lo veía entrar, no podía evitar recordar a aquel día, la llamada del banco, el silencio. La mentira era como si mi mente repitiera una película que no podía apagar. Una tarde, mientras lavábamos los platos, él me preguntó, ¿algún día podrás olvidarlo, mamá? Y yo, sin pensarlo, le respondí, no, hijo, pero ya no me duele como antes. Lo miré y agregué, el perdón no borra la memoria, solo la transforma. Él bajó la vista, y entendí que mis palabras le pesaban, pero eran verdad. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de recordar sin que duela. Pasaron los meses. Él se mudó cerca de mí, a pocos calles. Venía cada mañana a tomar café conmigo, como cuando era niño. A veces se quedaba calado, mirando los pads, las fotos antiguas. Yo lo observaba en silencio, y en mi corazón, poco a poco, algo se iba reparando. Un día me trajo una caja. Adentro había fotos viejas, dibujos que él había hecho en la infancia, y un sobre. Dentro del sobre, una carta. Decía, mamá, he pasado toda mi vida pensando que debía ser fuerte, el que resuelve, el que nunca se equivoca. Pero cuando vendí la casa, entendí que la verdadera fortaleza no está en no fallar, sino en saber pedir perdón. Gracias por dejarme que hoy no levantarme tú misma. Gracias por darme el espacio para entender quién soy. Leí la carta en silencio. Cada palabra me abrazaba, y sin darme cuenta, las lágrimas me caían sobre el papel, no de tristeza sino de gratitud. Esa noche, antes de dormir, recé como hace tiempo no lo hace, no para pedir, sino para agradecer.
Agradecer por tener on la oportunidad de verlo, de escucharlo, de sentir que, pis a todo, seguimos siendo madre y hijo. Recordé a mi esposo, su padre. Pensé en lo orgulloso que estaría, si pudiera ver lo que estábamos reconstruyendo. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando los da, uno debe abrazarles con todo el corazón. Un domingo por la mañana, Daniel ligó con una sorpresa. Me pidió que lo acompañara. Caminamos unas cuadras hasta que llegamos a un terreno vacío, lleno de pasto, y con una pequeña casa en construcción. ¿Qué es esto, hijo? Pregunté. Nuestro nuevo comienzo, mamá. Me explicó que había vendido parte de sus cosas, y con ese dinero estaba construyendo una pequeña casa para mí, más cómoda, sin escaleras, con un jardín lleno de flores. Quiero que tengas un lugar donde te sientas en paz. Me dijo, y que sepas que esta vez nada se hará sin ti. Me quedé muda. Las lágrimas me llenaron los ojos. Y en ese instante entendí que, a veces, el arrepentimiento verdadero no se demuestra con palabras, sino con actos. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos madre y hijo distantes, sino dos almas que habían aprendido juntas. Yo le contaba historias del pasado. Él me hablaba de sus nuevos planes, de cómo quería ayudar a otros que, como él, habían perdido el rumbo. Y yo lo escuchaba con el corazón lleno. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me dijo, mamá, ahora entiendo lo que siempre decías, que una cosa sin amor no es un hogar. Y yo le sonreí. Así es, hijo. Los pads se caen, los muebles se rompen, pero el amor siempre se reconstruye. A veces, cuando me quedo sola en las noches, pienso en todo lo que pasó. En como el dolor más grande terminó siendo también una lección. Aprendí que los hijos, por más que crezcan, nunca dejan de necesitar guía. Y que una madre, por más cansada que esté, siempre encontrará fuerzas para amar un poco más. También aprendí algo más, que fingir no saber fue mi manera de aprovecharlo, pero también de enseñarlo. Si lo hubiera enfrentado con rabia, tal vez lo habría perdido para siempre. Pero el silencio y silencio que tanto dolió fue lo que lo hizo despertar. Un día, mientras tejía en el balcón, una vecina me preguntó, ¿cómo pudiste perdonarlo después de algo así? Y le respondí con una sonrisa suave, porque ser madre no es criar hijos perfectos, sino enseñarlos a levantarse después de sus errores. Ella se quedó en silencio, pensativa. Y entendí que muchas madres viven historias perdidas, aunque no se atrevan a contarlas, historias donde el amor se pone a prueba, donde el corazón se rompe, pero se glacian, do igual. Hoy, cuando miro a Daniel, ya no veo al hijo que me follow. Veo al hombre que aprendió, al ser humano que tuvo el valor de morar, atroz y sana lo que rompió. Y eso, créanme, vale más que cualquier cosa, más que cualquier bien material. Porque al final, lo que realmente nos pertenece no se puede vender. El amor, la familia, los recuerdos, esas cosas no tienen precio. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, lo miré y le dije, hijo, no sabes cuánto orgullo siento de ti. Él me miró sorprendido. A pesar de todo, mamá, no, justamente por todo, porque caíste, pero te levantaste. Nos quedamos en silencio viendo el atardecer. Y supe, en ese instante, que el ciclo estaba cerrado, no quedaba rencor, solo amor. A veces pienso que la vida es como un río.
Pudes intenta detenerlo, pudes luchar contra la corriente, pero tard o temprano, el agua siempre encuentra su camino. Ese también es el corazón. No importa cuántas veces lo quibran, siempre busca fluir a través. Hoy, después de todo lo que pasó, ya no soy la misma mujer. He aprendido a soltar, a no aferrarme a lo que ya no puedo cambiar. Porque el pasado, aunque duela, no pude ser, yo siendo una herida abierta. Deb convertirse en cicatriz, una que te recuerda lo que fuiste capaz de soportar. Daniel y yo hablamos mucho ahora. A veces, mientras tomamos café en el patio, mi mera y me dice, Mamá, no sé cómo pudes estar tan tranquila después de todo. Y yo sonrío. Porque esa cama no ligo de un día para otro. Ligo después de muchas noches de lágrimas, de oraciones, de silencio, ligo cuando entendí que perdonar no era excusarlo, sino liberarme a mí misma. Durante mucho tiempo sentí que mi casa era mi vida, que sin esas paredes, sin ese techo, ya no sería yo. Pero cuando me quedé sin ella, descubrí algo más grande. Que la casa no estaba hecha de ladrillos, sino de recuerdos. Y los recuerdos esos nadie me los puede quitar. Un recuerdo el olor del pan, hornido los domingos, la risa de mis hijos corriendo por el pasillo, el sonido de mi esposo afinando su guitarra. Todo eso vive dentro de mí, y mientras viva, seguirán ahí. Hubo un día, hace poco, en que regresé frente a la vieja casa. No entré, solo la miré desde lejos. Y tenía otro color, otras cortinas, otros monos que la cuidaban. Y por primera vez no sentí dolor, sentí paz. Porque entendí que los lugares cambian, pero lo que fuimos en ellos no. Hay cuido una parte de mi historia, pero también nació la mujer que soy ahora. Una que aprendió a seguir adelante, incluso cuando el corazón se rompió. A veces, las personas me preguntan si volvería a confiar igual, si después de algo así, todavía creo en el amor de los hijos. Y la respuesta es sí, porque el amor de una madre no es ingenuo, es fe en que el amor, tarde o temprano, siempre vuelve a su fuente. No niego que hubo momentos en los que quise rendirme, que pensé en ser, a mi corazón, en vivir solo del recuerdo. Pero entonces escuchaba su voz la de Daniel, arrepentido, intentando reconstruir. Yo lo que había destruido, y comprendía que el amor también se enseña con paciencia. Recuerdo una tarde en la que él me dijo, Mamá, ¿crees que algún día podré perdonarme del todo? Yo lo miré con ternura y respondí, Hijo, cuando juegas los peces contigo, sabrás que ya te has perdonado, porque el perdón no siempre se da en un abrazo. A veces tarda años, a veces duele, a veces llega en silencio, pero cuando llega, libera. Hoy vivo en una casa más pequeña, con flores en las ventanas y silencio por las noches. Algunos pensarían que he perdido mucho. Yo siento que lo he ganado todo. He ganado libertad, he ganado paz. Y sobre todo, he ganado comprensión. Ya no me aferro a lo que fui. Ya no cargo culpas ajenas ni dolores pasados. Solo agradezco. Por haber tenido una vida llena de amor, por tener un hijo que aprendió, y por tener la fuerza de seguir sonriendo. Cada mañana, cuando el sol entra por la ventana, tomo mi taza de café y pienso, si aquel día no hubiera firmado esos papeles, quizás mi historia no habría cambiado. Y aunque fue una prueba dolorosa, hoy sé que todo tenía un propósito. Porque a veces las traiciones no ligan para destruir, sino para despertar.
Why cuando despiertas ves la vida con otros ojos? Un día Daniel me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Yo le respondí, no hace falta, hijo. Lo importante no es volver atrás, sino caminar distinto hacia adelante. Desde entonces, esa frase se volvió nuestra promesa. Caminar distinto, sin rencor, sin culpa, solo con amor. Why si me estás escuchando ahora? Si alguna vez sentiste que un hijo, un ser querido, o la vida misma te traicionó, quiero que recuerdes esto. No te defines por lo que perdiste, sino por lo que fuiste. Capaz de seguir amando después, el dolor no te destruye si lo transformas en aprendizaje. Y el perdón es milagro silencioso, no borra el pasado, pero te regresa a ti mismo. Hoy, cuando miro a Daniel rindo con mis nietos en el jardín, siento que todo valió la pena, porque al final, el amor siempre encuentra su camino. Y aunque la vida me quitó una cosa, me devolvió algo mucho más grande, la certeza de que ama, incluso con heridas, sigue siendo la mía fortaleza de una madre. Así que si estás aquí, escuchando mi historia, no olvides esto. La cosa se puede vender, los objetos se pueden perder, pero lo que construyes con amor eso vive para siempre. Porque una madre no necesita pads para tener un hogar, solo necesita un corazón que aún sepa perdonar. Gracias por escucharme. Y si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu me gusta, y compártela. Tal vez alguien que le escuche hoy también necesita aprender a soltar para volver a vivir.